Bienvenidos a la oración de hoy, amigos. Gracias por acompañarme en oración hoy. Jueves 22 de enero. Vamos a hablar sobre una poderosa oración de protección hoy. A lo largo de nuestras vidas, enfrentamos varias dificultades, no todas son físicas. Las guerras espirituales son momentos en los que luchamos contra cosas que no podemos ver pero sentimos muy fuertemente en nuestros corazones y mentes. Pueden causar miedo, confusión, estrés e incluso daño a las personas. Pero la buena noticia es esta. Nuestro guardián, Dios, ha prometido mantenernos a salvo de todo daño. Quien se siente débil, vencido o atacado por cosas malas debe decir esta oración. Cualquier cosa que intente lastimarnos es débil ante los ojos de Dios. Esto es cierto, y así que vengan del mundo, de las personas a nuestro alrededor de cosas que no podemos ver. Dice en el Salmo 91:10, ningún mal vendrá a ti. La Biblia también nos dice en Efesios 6:11 que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir los planes del diablo. Dios, le pediremos su protección sobre nuestras vidas, nuestros seres queridos y nuestros hogares, hoy mientras oramos a Él. Le pediremos que mantenga nuestras mentes, corazones y almas a salvo de todo el mal que quiere destruir nuestra fe y paz. Respira profundo, como tu mente y deja que el poder de Dios te proteja. Creemos que Él nos protegerá con su amor y nos cuidará con sus ángeles. Padre Celestial, venimos a ti hoy con un humilde entendimiento de que tú, Cristo todo, tienes todo el poder, sabes todo y siempre estás ahí. Ninguna de las otras fuerzas, poderes o enemigos es más fuerte que tú. Expresamos nuestra gratitud por tu bondad y protección. Estamos agradecidos de que siempre podemos contar contigo para protegernos cuando lo necesitamos en tiempos de problemas. Como nuestro Dios, tú eres nuestro refugio seguro y fortaleza, Señor. Versículo bíblico 91:2. Todo daño, visto y oculto, es alejado de nosotros por ti. Hoy venimos a ti porque sabemos que tu poder es más fuerte que cualquier cosa que pueda intentar lastimarnos. Petición. Por favor, protégenos de todas las fuerzas malas que puedan intentar dañarnos. Creemos que ninguna herramienta hecha contra nosotros funcionará. Isaías 53:17. Y que tú, Señor, nos manches a salvo, nos desfusa y nos salvas. Pedimos que nos protejas, nos rodes y seas nuestro defensor. Jesús, te pedimos que luches por nosotros y venzas todas las cosas malas que intenten lastimarnos. Gracias por mantenernos a salvo, Padre. Cosas malas están sucediendo en nuestras mentes, corazones y el mundo que nos rodea. Está claro que estamos en una batalla espiritual y que algunas personas están tratando de influenciarnos, asustarnos y perturbar nuestra paz. Sin embargo, confiamos en que tú eres más fuerte que cualquier daño que pueda venir en nuestro camino. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y los han vencido porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Dice tu palabra nuevamente en 1 Juan 4:4. Estamos reclamando esa promesa hoy, Señor. Nuestra fe en el poder del Espíritu Santo es más fuerte que cualquier enemigo. Por favor, manténnos a salvo de todos los espíritus malignos, la oscuridad,
La tentación y los planes del enemigo para lastimarnos. Además, por favor mantén pensamientos malos, atiradores o dañinos fuera de nuestras mentes. Guardanos de ceder al pecado y mantén nuestras mentes libres de ira, amargura y falta de perdón hacia otros. También esperamos que nos protejas de cualquier daño físico que pueda ocurrir. Por favor, cuida nuestros hogares, familias, lugares de trabajo y todos los lugares a donde vamos. Nuestros ángeles nos protegerán de todo daño. Padre, oramos por tu protección sobre nuestras familias, amigos y todos los que nos importan. Por favor manténlos a salvo de todas las fuerzas malas rodeándolos con tus ángeles. Pedimos que mantengas sus mentes, corazones y almas a salvo de las mentiras y el terror del enemigo. El Señor te protegerá de todo mal. Dijiste en el Salmo 121, 7-8. Vigilando tu vida. Hoy y siempre, el Señor vigilará tu y venir. Señor, sabemos que cuidas a nuestra familia y amigos así como lo haces por nosotros. Necesitan tu protección del daño en forma de ataques físicos, mentales y espirituales. Cuídalos y manténlos alejados del enemigo. También oramos para que nos des el conocimiento y la fuerza para mantener a los miembros de nuestra familia a salvo de las fuerzas malas, para que puedan seguir tu verdad y mantener su fe como familia. Somos una fuente de fuerza y apoyo mutuo, sabiendo que tú nos estás protegiendo a todos. Padre Celestial, sabemos que las cosas malas intentan lastimarnos usando nuestros pensamientos y sentimientos. El miedo, la preocupación y el nerviosismo son cosas que el enemigo usa para romper nuestra paz y impedirnos confiar plenamente en ti. Dicho esto, pedimos que tu paz guarde nuestros pensamientos y corazones hoy. Filipenses 4, 6-7 de tu palabra nos dice. No se preocupen por nada. En cambio, leven sus necesidades a Dios en cada situación a través de la oración y petición, junto con agradecimiento. La paz de Dios, que es mayor que todo entendimiento, mantendrá sus corazones y mentes a salvo en Cristo Jesús. Jesús, pedimos tu paz hoy. Oramos para que tu paz lave toda nuestra preocupación, miedo y duda. Ayúdanos a creer que tú estás a cargo y cuidándonos. Cuando nos sentimos estresados, danos que ofreces paz y que podemos descansar en tu presencia. También oramos para que nos ayudes a mantener nuestras mentes en ti cuando tengamos pensamientos malos o atiradores. Ayúdanos a recordar lo que dijiste que harías. Ora para que podamos controlar cada pensamiento y hacerlo seguir a Cristo. 2 Corintios 10:5. Pedimos que tu paz nuestros pensamientos y nos mantenga estables y calmados cuando surgen los problemas de la vida. Cuando luchamos batallas espirituales, sabemos que nos has dado la protección de Dios para protegernos. Tu palabra en Efesios 6, 10-18 nos dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para que podamos resistir los planes del diablo. Jesús, te pedimos que nos ayudes a ponernos tu armadura cada día para que puedas protegernos de las amenazas del enemigo. Que el cinturón de la verdad nos proteja,
La coraza de la justicia mantenga nuestros corazones a salvo. Los zapatos de la paz mantengan nuestros pies estables. Y el escudo de la fe bloque todos los dardos ardientes del enemigo. El casco de salvación protegerá nuestras mentes. Y tu palabra será nuestra espada contra las mentiras del enemigo. Señor, por favor ayúdanos a mantenernos fuertes en las armas que nos diste y luchar contra los planes del diablo, con tu verdad y poder. Necesitamos que si nos recuid que estamos protegidos por todas las armas de Dios cada vez que nos sintamos débiles, atacados o tentados. Ayúdanos a permanecer fuertes en nuestra fe, sabiendo que tú estás cuidándonos. Padre, sabemos que el enemigo intentará golpearnos, hacernos sentir que no podemos hacer nada y lograr que nos rindamos. Aunque oramos por fuerza espiritual hoy, Señor. Te pedimos que nos des nueva fuerza y resistencia para luchar cada guerra. En Isaías 40:31, tu palabra dice, pero los que esperan en el Señor se fortalecerán. Esa fuerza les ayudará a volar como águilas, correr sin cansarse y caminar sin mareas. Señor, oramos para que nos des el courage y la resistencia para mantenernos fuertes en cualquier ataque, sabiendo que tú estás con nosotros. Cuando nos sintamos débiles, ayúdanos a depender de tu fuerza. Cuando estemos cansados, recuérdanos que tú eres quien nos fortalece nuevamente. Creemos que nos darás todo lo que necesitamos para luchar las próximas batallas y llevarnos a la victoria. Padre, queremos agradecer por estar siempre ahí para nosotros y por tu protección. Gracias por ser nuestro escudo, refugio y fortaleza. Gracias por darnos la armadura de Dios y darnos fuerza y paz cuando las cosas van mal. Tú eres nuestro protector, Señor, y confiamos en que continuarás luchando por nosotros. Oramos para que sigas protegiéndonos y que nos ayudes a caminar en paz, sabiendo que siempre estás con nosotros. Nuestro guardián, nuestra fuerza y nuestro Salvador, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Realmente aprecio que oren conmigo hoy. Ya están siendo protegidos por Dios, y su paz está llenando sus corazones. Si esta oración les ha ayudado, por favor envíenla a alguien más que pueda necesitarla. Por favor den me gusta, comenten y suscriben si quieren ver más oraciones y material positivo. Siempre tengan en cuenta que nada malo puede resistir el poder de Dios. Él siempre estará con ustedes y los cuidará. No renuncien a su seguridad. Sepan que Él los está vigilando y manteniéndolos a salvo.